Okay, the next number for 20 nomor 20. There is the text about what? Bawang putih. So every week, learn about listen of English. The condition for future teacher. And I have method. You have to make a little dictionary. Please show me your little dictionary, please. Okay, Andre, where is your little dictionary? Please show me your little dictionary because every listen. Setiap pelajaran kita bahasa Inggris, the teacher have to give many sentences or words or many words. So you have to write them in your little dictionary. For example, for this narrative sentence, for this narrative text, there's many new words for you. Please write them in your little dictionary. Ini di cerita ini banyak sekali kata-kata baru buat kalian. Jangan terlalu tergantung kepada kamus, tetapi kalian harus buat kamus sendiri. Dulu Imam Syafi'i bisa menghafal Al-Quran, bisa menghafal hadis, bisa menghafal ilmu dari gurunya. Dia tidak akan bisa menghafal sebelum ditulis sama tangannya sendiri. Kalian pun akan bisa menghafal vocabulary, new words in English with your own hand in your little dictionary, so you can arrange them. Kamu yang ngurutin sendiri, kamu bisa menghafalnya itu sendiri. So you can memorize it easily. Kau bisa menghafalnya dengan mudah. Now we will read the text. There were a girl named Bawang Putih. Ada sebuah gadis yang bernama Bawang Putih. Okay, we will translate into Indonesia first. Please attend in front of the class. In the whiteboard. She lived with her stepmother. Who can translate in Indonesia? She lived with her stepmother. Dia tinggal bersama ibu tirinya. Stepmother itu ibu tiri. So, it's a new word for you. Stepmother, ibu tiri. Write them in your little dictionary. Itu ada kata baru tuh buat kalian tuh. Stepmother, apa artinya? Ibu tiri. Masukkan ke dalam little dictionary. Nanti bisa ditanya sama Ustaz, dihafalkan, terus
meaningnya? Look at this. Was. Jadi ini menceritakan masa lampau. Next, her stepmother and her stepsister treat bawang putih. Treat. Nah, di sini ada verb 2. Menandakan dia memakai tenses past tense. Ibu tirinya dan saudara tirinya selalu memperlakukan, treat, memperlakukan, kreatif tulisan, dibacanya treat bawang putih badly. What meaning Indonesia badly? Buruk. Okay, and then I always ask her dan selalu memintanya to do all the household chores dan selalu menyuruhnya melaksanakan segala apa? No, household, pekerjaan rumah seluruhnya. Jadi diperintahin sama si bawang merah sama ibu tirinya, si bawang putih saya suruh ngerjain pekerjaan rumah seluruhnya. So what are the new words for you? So write them in your little dictionary. What new words for you? Treat. What else? Badly. Buruk. What else? Household. Pekerjaan rumah. Household. Next, one morning, suatu pagi, bawang putih was washing some clothes in a river. Nah, bahasa Indonesia-nya? Nyesel. Nah, bahasa Indonesia? Washing. Bukan pusing. One morning, bawang putih was washing some clothes in the river. Suatu pagi, bawang putih itu menyuci baju-bajunya di sebuah sungai. So, what are the new words for you? So, write them in your little dictionary. Washing, menyuci, clothes, baju-baju. River, sungai. Accidentally. Apa accidentally? Nah, tak terduga. Tak diduga, her stepmother's clothes, baju-baju ibu tirinya fell down, jatuh. Nah, fell down. Kalau verb pertamanya fall, itu verb kedua fell down to the river, jatuh ke sungai. Finally, what meaning Indonesia finally? Kalau misalnya yang ini ada perlombaan final, akhirnya, she met. Nah, met ini verb kedua, verb kesatunya apa? Meet. Oke, meet. What meaning Indonesia meet?
wanita tua. Old woman. Make an old woman return the clothes. Bertemu dengan wanita tua dan kembali membawa baju-baju yang jatuh tadi. Oke, return, kembali. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu asal katanya turn. Turn itu kan berbalik atau berputar. Kemudian ada kata re. Nah, itu berulang-ulang artinya. Return, kembali. Membawa baju-bajunya. She also gave, dan dia juga gave, apa? Memberi. Asal kata dari give. Verb-nya give. Itu verb-nya verb kedua. Give, gave, given. Next, she also gave bawang putih a small pumpkin. Bawang Indonesia pumpkin? Labu. Pernah lihat labu kan? Nah, ini labunya kecil ya. At home, di rumah, suddenly tiba-tiba bawang putih and her stepmother and her stepsister were surprised. Terkejut melihat the pumpkin, inside pumpkin, di dalam si labunya itu ada one jewelries Indonesia. One meaning Indonesia jewelries. Apa ya? Permata-permata gitu dah. Oke. Lanjut. Bawang merah. Nah, maksud ini si ibunya ini menyuruh bawang merah. Bawang merah, hurry up. Ayo cepat. Go to the river. Pergi ke sungai. Then found the old woman. Coba cari itu wanita tua itu. And took big pumpkin. Dan ambil apanya? Labunya ya. Yang besar disangka nate merenang. Tuh labu kecil orgel banyak apanya? Banyak permatanya. Wah, apalagi kalau yang besar gitu. Ini pasti banyak nih hartanya. Ternyata they were screaming. Ketika diambil, tiba-tiba mereka berteriak. Teriak kaget dan ketakutan. Screaming, berteriak. Ternyata there were a lot of snakes. Lot of snakes inside the pumpkins. Ternyata ular yang di dalamnya. Dalam cerita iya mah, sebetulnya budak-budak, teh, usi ular nate. Sampai